يعطيك ان شاء الله. This is a story about the people of Mosul and the slow grinding battle to free them from Islamic State. They are the overnight refugees, quietly fleeing the war and the 2.5 years endured under rule by caliphate. Now wondering what comes next. And these are their liberators, the Iraqi Army Special Force units upon whom so much now rests. They were children when Saddam was defeated. Now they're at the vanguard of the biggest battle of their lives. Sons of Iraq fighting to reclaim Iraq and the reputation of a force so tarnished by the past. The army which once fled Mosul is back. These elite units trained by the West. If you want to see what the front line against Islamic State in Iraq looks like now, this is it. They've been here since October, going from house to house, forcing their way in, and always with the same question. هذا الله ينتقم من الدواعش لكل شيء ما خلوا علينا، الله يهجم بيكم ان شاء الله. ما الله يحفظكم ان شاء الله. هلا بيكم. افتح الباب. افتح الباب. جيش عراقي، جيش عراقي. الله محييكم. لا تخافين يما، لا تخافين ماكو شيء. لا فيكم احنا. ساعدونا على السطح. وين ما تروحوا روحوا اخواني انتم. تعالوا على السطح. حتى الوالده فوق البنزين. Is this shocked relief that the jihadi fighters have finally gone, or the fear of a Sunni confronted by largely Shia soldiers? جناسيكم. هذول اثنين ولاد وهذول ولاد اخوي وهذا بس اجيب هويتي، اجيب هويتي من البيت، ايش؟ الله لا يجعل. كانوا هنا يمكن داعش؟ كانوا بالمنطقة داعش؟ داعش. لا ما موجودين، ما بيضربوني ويمشون. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. احنا اخواتكم واهلكم مو غربة. والله يا بتحمد. الحمد لله والشكر. لا تخافون عمي، لا تخافون. لا تخافون. It is the gentlest of exchanges, but in their midst, an army accused in the past of countless sectarian crimes. زين هسه يعني؟ زين ما عندي موس كل شيء لا موس ولا ماكينه. طب جوا، طب جوا، طب جوا. واللحايه زينوها حجي. ما يصير احنا ما نقبلها. واللحايه اللحايه. والله على الواسع كان. From beard etiquette to the new rules of the road, civilians can't use their cars. يوم ما نروح قربانك وانت على راسي بس مو بيدي. But as this Lieutenant Mohammed discovers, in Mosul there are some wily negotiators. يا اخي لا تخليني بموقف محرج قدام الدنيا. بس يا اخي مو بيدي، انت بتفهمني بس افهم. انا مو بيدي، انا مو بيدي. اكو اوامر. ايوه ممنوع عدل مو على الشارع، على الشارع. يا اخي ممنوع، مو بيدي، لو بيدي خليك تطلع. انت تستعمل معي قربانك يا امه انت. والله نحن ترى مبهدلين. مو بيدي يمه. والله ما شفناه، والله شفناكم ما صدقنا والله.
بس انا مو حسين ما صدقنا مو بيدي افتهميني الولاء. This is a conflict where army snipers populate rooftops, principal hunters of the elusive insurgents below. 28-year-old Mustafa, originally from Nazariya in southern Iraq, is his unit's sniper-in-chief. ورا الباب بس مو هنا مو على الشارع. Identifying insurgents from civilians poses a constant challenge. أول لا هذول. ويا ما عندي مسلح هذاك واحد شو ما عنده سلاح. مو عوائل؟ عوائل ايش تسوي له؟ هذا عائل. اي شاب وقاعد ابغى انا هسه. حيدر وين رئيس حيدر؟ A woman approaches the soldiers, but the fear of suicide bombers is ever present, so they fire a warning shot. اقعد. اشرف. الله يحفظك. انهي اشرف. الله يحفظك والله جهاني تعال انا ابني والله الليل كله قاعد جهوب بيتنا على الشارع يخوف الله يحفظك. صحيح لا احنا ندري بكم عوائل ما جينا. والله حتى على اقتضاء حتى بس تشوفونا قريبا يقولوا ماكو احد بالبيت يقدر يضرب. احنا جايين على موتكم. هسه راح نظل هنا بالشارع. لا هسه راح ينزلكم رئيس. Eventually she persuades the soldiers to let her and her family in, without any checks. السلام عليكم. And once inside, there is one thing above all else she yearns to know. انتم ما دولة اسلامية ما كله رشدي قلنا هذول دولة والله خافنا كنت يضربونا بالله يقتلونا. ليش راحت الدولة ولعت. انت من الصبح من الساعة 6 عاد اراقبكم، حتى قال لي رشدي قلت له يابا ما عندهم لحاية قال لي لا. If she is overwhelmed by this news, Naif, a staff sergeant in this unit, appears slightly overwhelmed by her. كل شيء ما هذولات يمنا روح هذا المناطق كلها السوق مفتوح الحياة طبيعية كل شيء ماكو لا دولة مقدرة ولا هم يحزنون. As the reality kicks in, it all becomes too much. Taken to a room for first aid, here is Mariam, veil removed. أنا أظليت بس أراقبكم كل شوية. احنا عاجين هاي أم رسالة طيبة. أم مريم. الله يحفظك. والله متنا من الخوف وبالله. لا أنا ما أرجع على البيت ما أرجع على البيت. And as they leave over a neighbour's wall, the husband curses the self-declared leader of Islamic State, al-Baghdadi. الله ينعلك وحق بغدادي، نعلة الله عليك بغدادي، بركة يا بغدادي. Mustafa now takes up a new position. His commander, Wamir, looks on. سيدي مو المشكلة ما يعبر مدني ويعبر داعش شلون؟ ما قاعد أتبع أنا على هاي. مبين شايل سلاح طيح، ما شايل سلاح ولا أرمي عليه. On this occasion, no shot is fired. تعال نشرب شاي. سرجابة باشي. For Staff Sergeant Naif, there's a moment to call home. حبيبي متشغلين. حبيبي And this is what his work looks like. ISIS fighters are a matter of meters away up that street. They hotwire a car. They think a suicide bomber could be coming. يلا مدني Clutch screeching, the white Toyota is taken down the road. For all the high-tech armory, this is how you defend against suicide bombers.
بساعدك. يعني تعال تخير واحد يجي يشوفهم هسه اذا واحد اجى طبل. جيل البوشيه لا حد يجي لي بالبوشيه. داخل يبلع رفع. اقف واحد تجوا. لا تسوون الهوسه هنا. Wherever they go, the shadow of an often hidden enemy looms. اي عوف الفراش دروعتهم كلها، حتى انت البس درعك، هسه انا شنو فرقه عنك؟ ليش انا لابس درعي وانت نازع درعك؟ يعني والله ما يدري يعني هسه انا وين كنت قابل؟ اجيت تستوي من المطعم. ما دخل عن سيدي لا طالع بالواجب لو لا. And this time the suicide bomber gets close. Very close. انفجرت هنا. من هاي السايتين اجت. Windows in the soldier's house are shattered by the blast, and on their roof they make a grim discovery. هذا اللحم مال داعش صار تكه. تكه. من نص. It is early evening. Mustafa has left his position to help a wounded civilian. مكسور عظم. بس لا تتم علي. ضربه غناص. In one of Mosul's ubiquitous sniper alleys, all are in danger. علاوي تعال زلمه من هناك شد خي يضربها بساعه حتى وديه بالدنيا المغرب ترى. المستشفى ودونا. عوادي مفتري عوادي 2 3. غير باندي. فل العرب ولا فل اياها. تعال. Shia soldier helping Sunni civilian. جيب مخده علاوي. Or just one Iraqi helping another. وين المخده؟ هذا شوف افراد. دول ما تنزل لغات مكان افضل. الله ياكم بسلام. على كيفك نعم. الله على كيفك. ضمن مع القادم. ما انت غيرك والله ما عندي غيرك. انت الوحيدة اللي هتخليها ببالك. والله انا غبي واصبر. While Lieutenant Wamir whispers sweet nothings, downstairs they do a spot of laundry. Some review the day's events. And for Mustafa the sniper, there's time for a brief massage. مو اصابعك تفرج هذا شوفك. On the roof, as night falls in Mosul, others keep watch. This is also the time when Islamic State Radio Dula, likes to broadcast chat shows. This one advertising tomorrow's suicide bombing. ساعات أبو عمارة في هذه الحياة الدنيا الفانية قد باتت معدودة. يحاول أن يستغل تلك الساعات بتعليم إخوانه لكتاب الله، إخوانه الذين يسيرون على دربه. ولكنه اليوم يحمل هم أمة إسلامية بأكملها، يحمل هما لا تحمله الجبال الشاهقات. كان أبو عمارة عندما يشاهد ما قمنا بتصويره يبتسم ويقول: هل سأشاهد الإصدار وأنا في الجنة؟ And then it begins. اليمين يمين المدرسة من فوق السطح دا يرمي، من فوق السطح دا يصير رماية. تي 40 ما عنده غير 300 اطلاق هسه حاليا، بس 300.
سيدي صحيح، وانا عندي 400 هسه ما رمينا غير 100، الرماية كانت كلها على البيت. صارت رماية من هاي البيت وهاي البيت المناطق من هذا. هاي مناطق العماير؟ صحيح رئيس. والجامعة هاي تعرض. هاي صارت رماية؟ طبت علينا البحر خلتنا ننزل. هذا البيت اللي قدامنا ايش بيه؟ ناخذ. لازم ناخذ هذا البيت ونغطي هذا البيت. نقطب هذا البيت ونفتح رصد هناك. As each street is taken, houses are searched. Nice. In this one, recently abandoned by militants, they discover radios and a cache of weapons. هاي البامبر نشعلها بالنار من هنا واكو جوا مادة C4 او مواد يعني. هاي المشالح اللي كانوا يستخدموها الدواعش. For those suspected of fighting under the IS banner and the brutalities it brings, justice can be fast and at times rough. Some of these men were ultimately released, the fate of others unclear. But how to detect a jihadist in your midst? One clue, check for a recent trip to the barbers. شعره سوام زين بابا، هذا زيان جديد. لا مقرطف والله ما لا سوى كم زين عرضه. هذا الولد هسه اجيب لك اياه. زين خير عليك. دقيقة صار لك بسجن 5 أشهر. والله دمروني والله وحرموني من اهلي والله. زين هاي الفلوس من جبت؟ والله ملاتي. هو انت كنت تتكلم حتى ما تخاف. هذا الورقة بجيبه 5 أوراق ومنها 20 مستنسخ للجنازة. US dollars and multiple IDs, often hallmarks here of Islamic State. والله ما عندي شيء، والله بطلنا الدواعش والله. التليفون مالته ما فارغ، تليفونه فارغ كل شيء لا رسائل لا مكالمات لا دنيا. ما اصحى. He was later handed over to their commanders. What happened next, we don't know. Anmar, a first lieutenant, the only high-ranking Sunni soldier in this unit, understands the value of informal street-level intelligence gathering. هذا البيت كانوا 11 مو 11. لا شفتوهم وشفتوا تعاملهم. بابا انا متاكد هم اكو بهم ترى طلعوا يلعبوا، انا متاكد كل زين. يعني هذا ما نعرفه، يعني ما قرايب. انا اللي اعرفه انت اللي يقول بيت ابو ميسر والله ما اعرف. صح لو ما صح. كناتير كليتها اعلام مال داعش والعصبه مال داعش وبالتنور الطيني اللي فوق عندهم بالسطح اوراق مال حسبه ما حسبه. والله يا رجل والله الله بكانك فلا نعرف هسه علم الحجر. As they edge deeper into Mosul and another street is taken, the soldiers relax. شوف البراءة، شوف الحزن بين على وجهه، شوف. Locals offer tea to the soldiers. Moments of civility in a city immersed in war. الله يسعدك اليوم علي مهدي، شرع غصك من الريحة يا علي مهدي يا اخوي، الله كريم ان شاء الله. خطير مهند اخو ابو زاكو هذا الزهر فعلا تبارك سيدي. Yes. In the house commandeered by the soldiers, the owners return to collect a few belongings. The soldiers
led by Anmar, apologise for the disruption. حجي أنا ترى قلت له احتمال باكر عقب متحركين ترجعون هنا. لا تاخذون يعني غراضكم ترجعون هنا بهالبيت. ان شاء الله. ان شاء الله. هلا بيت. مطور على البيت، قلت له احنا بعد يومين متحركين ويرجعون هنا. الله يخليك. والله يابا لو ما انتم يعني لو ما انتم ذبحونا. اي الحمد لله. ايش عندنا ما تقول لي؟ ابو حسن كذب والله كذب ابو حسن. مستحيل ما كذبوا عليه. Outside, several civilians want to share with the unit accounts of life under ISIS. يعني تسمى جايين حزب الاسلام كان يجينا شيء موبايل يخبر اعدام. اخر فتره مشينا والجقاره قال يفوت جوله شوف على الكرفان يم جمع الزرق كرفان فوتني عليه جو وجلدني 25 وقال يجيب غرامه 50,000. يعني ما فتم احنا ما صار يعني حتى خفنا نخشى ناخذ عملنا ان شاء الله بجهودكم ان شاء الله. In all of this, a glimpse of a new future for Iraq, perhaps. But these are fleeting moments. In this enduring struggle, there is an unrelenting threat, such as the father boasting on Radio Dula of having persuaded a son to become suicide bomber. أنا شجعت على عملية الشهادية قلت لك إنه هي الطريق للجنة. هو غسيل دماء الكلمة هو فعلا غسيل دماء بس بإيش؟ بالكتاب والسنة. توجه رسالة إلى الآباء القاعدين على الجهاد. الله نصيحة لهم أول شيء اتقوا الله في أنفسهم. وأخوته كمان إن شاء الله يسيروا نفس الطريق بإذن الله. Next, we hear from the bomber himself, from the sound of his voice, just a child. إلى الآن قاعدين على الجهاد. صيتك لهم يشوفوك قاعدين على الجهاد اللي أسأل الله رب العرش العظيم أن يهديهم والله يتوبوا إلى الله عز وجل ويذهبوا إلى الجهاد. Then this from the soldiers. تعال يا خلينا نلحقهم يا معواي. For weeks, ISIS had been an almost spectral presence. Now, it is anything but. A suicide bomber has destroyed the unit's Humvee. There were no casualties this time, but there would be in the weeks following filming. Mustafa the sniper, shot in the arm. Mohamed, still in hospital recovering from gunshot wounds. And Mohammed, maimed by a booby-trap device in the recapture of Mosul University. Progress is slow here, but progress it is. The people of Iraq are clawing back their land. The battle for Mosul continues.